Following the successful completion of the nomination of candidates for the contest of the general election of 4 December 2021, and after a thorough and careful review of all the nomination papers submitted to the Electoral Commission by the various aspirants, I hereby give the outcome of the nomination of candidates as follows. Cancellations. 1. Matthew Gomez, Independent. GFA, APP, Tafsir MDC, Independent, and Modiba, Independent. Disqualified candidates. 1. Joseph Henry Diouf, Independent. He did not comply with Section 42(2)A of the Elections Act 2009 in the sense that he submitted support of nomination by registered voters on notebooks and not on the legally prescribed form. In some administrative areas, where submitted support of nomination by registered voters on legally prescribed form, he submitted the support of nominations by less than 200 registered voters as opposed to the legal requirement that a candidate for election to the office of President shall be nominated in the prescribed form, Part 1A of the fourth schedule, by not less than 5,000 voters whose names appeared in the register of voters, with at least 200 voters being drawn from each administrative area. Joseph Henry Diouf nomination is hereby rejected in accordance with Section 47(1) of the Elections Act. 2. Mary Sok, Independent. She failed on 42(2)A, being that she did not submit the legally required number of support to nomination by registered voters. She did not fulfill the requirements contained in Section 42(3) that every nomination under Section 2 shall be subscribed by the candidate who shall make the declaration contained in the relevant form and by the person nominated for him or her. She did not submit a signed code of conduct ethics as per Section 92(2) of the Elections Act. She did not submit the assets declaration form as per Section 42(7) of the Elections Act. Mary Stokes' nomination is hereby rejected in accordance with Section 47(1) of the Elections Act. Number 3, Alaji Mari Korang, Independent. He submitted nomination forms in the name of an unregistered political party, namely GYC Change. He did not comply with 42(2)A, being that he did not submit the legally required number of support to nomination by registered voters. Alaji Mari Korang's nomination is hereby rejected in accordance with Section 47(1) of the Elections Act. 4. Ibrahim Tawaromane, Independent. He submitted symbol in the name of an unregistered political party, PAP. He did not comply with Section 42(2)A of the Elections Act, being that he submitted support of nomination by less than 5,000 registered voters. Ibrahim Tawaromane's nomination is hereby rejected in accordance with Section 47(1) of the Elections Act. 5. Momoduba, Independent. He did not comply with Section 42(2)A in the sense that he submitted support of nominations by less than 5,000 registered voters only from West Coast region and none from other administrative areas. Momoduba's nomination is hereby rejected in accordance with Section 47(1) of the Elections Act. 6. Bankole Yao Jojo Ahadise. He did not comply with Section 42(2)A, being that he submitted support nomination by less than 200 registered voters from some administrative areas. Bangolo Yao Jojo
At his nomination is hereby rejected in accordance with Section 47(1) of the Election Act. 7. ANRD Lamin Satu Bojang. He did not comply with Section 42(2)(a) in the sense that he submitted support of nomination by less than 5,000 registered voters. Lamin Satu Bojang's nomination is hereby rejected in accordance with Section 47(1)a of the Act. 8. GMC My Ahmed Party. He has not complied with Section 42(2)a, being that in Banjul administrative area, he submitted the support of nomination by less than 200 registered voters, as opposed to legal requirement that the candidate for election to the office of President shall be nominated in the prescribed Form 1A, Form 1 Part A of the fourth schedule by more than 5,000 voters whose names appear in the register of voters with at least 200 voters from each administrative area. My Ahmed Party's nomination is hereby rejected in accordance with Section 47(1) of the Election Act. 9. Muhammad K.S. Kamara, Independent. He did not comply with Section 42(2)a, being that he submitted support of nomination by less than 5,000 registered voters. He did not comply with Section 42(3) of the Election Act, that he did not submit a declaration
ne moom mooy Mama Kandeh because man ñu ne Mama Kandeh jeexalu school am kon warta mun a produce senior school certificate am na ñi nga xam ne dañ ne Honorable Ousainou Darboe warta mun a qualify because Honorable Ousainou Darboe dañ ko jàpp tëj ko si kaso yi benn ba pare nguur bi fi nekk tey dañ ko dismiss so am na ñoo xam ne dañ bëggoon a contest loolu waaye da nga gis ne raana ñooy jàlla ne so su dee ñooñu mën nañoo jàlla ñoom tamit dañoo jàpp ne war nañoo mën a jàpp parce que ñoom dañuy wax ne xëy na sarta bu gaa yàqa xëy na nekkul sarta boo xam ne dafa rees ñoom si seen gis-gis mooy nomination si nga xam ne gaa yi mutaluñ ko waaye di nga xam ne di nga gis am na ñoo xam ne sarta yi nga xam ne moom la gaa yi yàqa sarta yooyu sarta yi mag la parce que constitution bi li mu si wax dafa leer waaye xam nga loolu Supreme Court bi rek moom moo ko mën a interpréter boo den Citizens Alliance leen dal ni kawsu dafa doy waar parce que xam nga Gambia lu mel ni su dalee political party rek dafay wàññi sa doole bu nit ñi amoon yaakaar si yow sax dañoo génnaat sa gannaaw mu mel ni léegi si yeneen élection si nga xam ne moom mu nekk suñu kanam Dr Ismaila Ceesay ak gaa yi dañoo am pour takka seen Thank you very much. Kooku di Omar ñu ngi comme foofu noonu waaye li mu doon wax yëpp mooy li expectoon pour mu wax ko affaire yi appeal to the Supreme Court ñun yaakaar ne du war a ñàkk Sara Malick affaire yi appeal bi gis nañ quick reply yi nga xamante ne kii di Mai Ahmed Fatty def na ko si Facebook page am mu ne I'm disappointed that the IEC claimed the reason for not accepting my nomination was because we did not have the required number of 200 voters in Banjul. The process is not yet over. And the party immediately agreed Omar. Automatic. Omar? Yes. Kini, Sarah, you just read the Facebook Kini. Ahmed Mai Fatty GMC. Fatty GMC. The one name mom did not file a lawsuit against the IEC for challenging hamne more unlawful disqualification. Mai Fatty dafa binda loolu ba pare Ci Facebook page ambi. Okay, that was not surprising. Loolu nekkul loo xam ne dafa bett Gambian si because comme ni ñu ko doon waxee léegi we are just talking about it kon loolu bu amee dañ ko sentu ba den xam nga time bi ci boppam moo nekk mbir boo xam ne foog naa ne su waree am sax courts yi dañ ko war a gaawal tamit waaye tamit di nga gis ne ay seen bopp amuñ time but this is something loo xam ne we were expecting it and we are also expecting that Dr Ceesay and his Citizens Alliance probably they will do the same and also Mamadi Kurang buñ ko fàtte Mamadi Kurang ñu ngi sentu ne moom tamit the same thing mun na koo def mun naa dem moom tamit si courts yi pour seek for redress waaye loolu yëpp xam naa si kanam la mooy doon but Mai Fatty su ko defee tamit Gambian si xam naa ñu bari duñu àndamoo bi ko already gis nañ ne am na coalition bu gaa yi bëggoon a sampa fii te moom dafa demoon pour bokka ci coalition bi already te gis nañ yu bari yi dee xew fii ci coalition la dee bokka te ñu Gambian si dañ gom ne Mai Fatty yi bu dee moom munta am li nga xam ne nag moom mooy vote ci Gambia munta am 5000 ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a mën a nominer xam nga loolu dafa nekk loo xam ne Gambian si dañ ko war a sóoraale bu dee yow mun loo am let's say national election mun loo am 2000 votes waaye mun ngaa dem li jënd nga am 5000 ñi nga xam ne ñoom ñoo la nominer every region nga am 200 ñu lay nominer yaakaar ne loolu dafa xaw a teye xel kon su demee foofu tamit raytam la waaye nag nit ñi ñu ngi bàyyi xel li nga xam ne moom moo nekk di xew si ground bi. Wow, thank you very much. Jërëjëf bala ñu laa bàyyi am nga any message boo ñu bëgg a tàggatoo. waaw message bu may tàggatoo rek mooy ne Gambian si we have to remain peaceful bi process la boo xam ne dafa tàmbali rek waaye tamit in elections lii daf dee faral di am ba pare IEC lañ dénk affaire elections yi ñoom diim nañ ne six yi nga xam ne ñoom ñoo qualify foog naa ñu dem ak ñoom rek ku Gambian si tànn ñoo xam ne kooku lañ tànn pour ñu def ko sunu njiit because fan yi wax ji dafa bari woon lu bari la Gambian si doon sentu ku gars yi ku qualify ak ki qualified wax bi ngunu mi dafa bari woon the expectations were very high waaye comme léegi IEC def nañ dogal Gambians we are known to be peaceful people xam naa ne dinañ jàpp si jàmm ji ñi nga xam ne ñoom ñoo qualifié ñu may leen seen chance la maanaam seen right la pour gars yi taxaw pour gars yi bokk ci élection si koo xam ne nag dafa jàpp ne sa candidat dafa taxawoon te dañ ko disqualifié te loolu da nga ko xaw a naqarlu comme nu Mai Fatty bëgg a def rek nga dem si court si nga seek for redress. Thank you very much, Omar Tunkara, for that wonderful job. Thank you. The IEC doesn't have time. The ones going to seek redress
do not have time. Nomination starts on Tuesday. Campaign. Campaign starts on Tuesday. Campaign starts on Tuesday. Absolutely. It is watertight. Yeah, it seems the IC has already worked on the itinerary, for the campaign, and then Mike Ahmed Fati and whoever is going to appeal have limited, and let's say on Monday. Monday latest. Only Monday. That's Monday is the only day that they have because campaign is starting on Tuesday. So let's wait and see to hear whether CA will also come out and say whether they're also going to appeal. Yes, but Uncle Malik, generally, I believe there is also need. We've seen some political parties did that. You don't, if you think you are sure of actually you've gotten everything, you don't need to put everything in bulk. Put them in regions. We've seen some political parties that have done that. Then there will be no contemplation. Yeah, because my Amefad is claiming in Banjul he has more than that. He has more than that. Yeah. If he had actually presented all his files based in administrative regions, then we will not be contemplating because you must have actually gotten copies and those copies you will submit them. But if you had actually put everything together, like all the 5,000, you don't differentiate them based on regions. Sometimes it might be difficult. They might be actually factual that they have submitted more than that. But if by mistake one of the files has gone to the other one, for them to actually differentiate that might be difficult. However, why I'm saying if, because we know that Gambians know very well that the IEC is actually human, and then I would say their name had been branded with mistakes. That is obvious, no, but obviously, when you talk about IEC, they said Motulenda mistake. So their name have been branded with mistakes, so therefore we also need to put that into consideration. But however, there is need for people to begin to work based on that. Put them in regions. Then if they count, they can see. But also there is need to get always beyond the needed number. This will also go a long way in helping. But ngalon ne ko Uncle Malik Bembal nga do ni mi yalon ko wala manika kan wala dama nding drong. Okay. Uncle Malik yes, Saidu will be joining us very shortly. But let me just come back to you very shortly. We have just agreed in principle that there is no time, but justice must be seen to be done. Absolutely. These people have a case, and if they go to the courts, they should be entertained. My worry is if I should start my campaign and I am caught in the tracks and say, my friend, you have to stop your campaign because you're not qualified as well. What would that result to now? No, I don't think among these ones listed, people will challenge them for actually not being qualified. You never know. No, it is possible, but I don't think. My thought is in the reverse. If in the campaign itinerary that a political party is not included, along the line the court says no, this political party is qualified, how would you incorporate that itinerary among the master itinerary that actually political parties are operating? That could have been something to think about than the reverse for me. But Saidu had actually joined us. Comme niñ ko de waxe suñ natango bi Saidu Camara mu ngi fi dinañ ko bay mu nuyo gannaaw bobu ñu jël kalamay sosé su boba Saidu mun na duga ci li nga xamne mom moy kalamay wolof. Saidu Camara ñu dalal la rek fi ci li nga xamne mom moy Star TV Gambia. Thank you very much jërëjëf Kawsu jërëjëf Mr Jones ñu jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom ñoo seetaan fii ci Star TV live ñu ngi broadcast li nga xamante rek moom moo nekk nomination bi amoon foofa ca IEC ndax xam ngeen ne fan yi ñu weesu yëpp IEC ñu ngi busy woon candidates yëpp ñu ngi yóbbu seen kayit yi pour ñu tànn leen bool leen ci nga xamante ne rek ñoom ñooy jongante ci December presidential election yi loolu nag àgg nañ ci ceppandaw gi ba waral na IEC dégg ngeen ko ci njiitalu seen chairman bi mu di Ali Momad Njie gaarale na ay kàddoom di xamle ñan ñoo qualify pour bokk ci December presidential election yi ak ñi nga xamante ne rek ñoom lañ disqualify based on laws yi nga xamante ne rek moom moo nekk di tënk IEC ci wàllu doxalinu election yi ci biir réew mi su ko defee ñu nuyu leen rek jaajëfal leen ci ànd bi nga xamante ne ko ànd ak Star TV jërëjëf Kawsu.
Jerejef Saidou Camara mbadi manika kam moylal comme nga fo nyamin drong ni mi yalon ko wolom sur wakangori aning angale kango ntala bijang ntol onkul Malik Sara Camara Saidou Camara aninte kawsubaji comme ya fo nyamin drong bi nyin tembola mi yalon ko wolom ortu ngara aning mi yalon ko wolom technical team o mumi be jana election house sign teng kibaro mi yalon ko wala fintita sign teng wala yitandi ko ñi mol mi yalon ko wala mo moang ning saba mi yalon ko wala la kayto dundi jana mi yalon ko wala independent electoral commission itol fanan ka mi yalon ko wala ka ñing president ya sirango ñi ñini jamal yalo ñami wala mansa yati bare nga lone ko president manke mansa yati ñing presidential sirango min yalon ko wolle lota fanan ka wo place o ñini ya yitandile ko mo woro damma wolle qualifieta pour ka mi yalon ko wolom ñing silo fanan walang itol fanan yela mi yalon ko wolom ila wosi da fanan yitandi molla mi yalon ko wolom gambenolti wol kono comme ya fo ñaming independent candidate kilin ne biji wala mi yalon ko wolom Esa Mbay Falti jamal yalon ni minna wolom mi yalon ko wolom TRRC wo kola mi yalon ko wolom Abdoulaye Ibrahima Jame wo fonon dabi jele ate ala political party wolom NUPT wo kola mi yalon ko wolom Mama Kande ala political party wolom GDCT andu ni wo fonan bota je mi yalon ko wala fanan yala kayto dundi sonta minna wolom PDOIS Halifa Ababakar Sala wo kola mi yalon ko wolom UDP Usainu ANM Dabo wo kola mi yalon ko wolom NPP wala mi yalon ko wala Adama Barrow ñimmol kono wol keta fengo feng momo lebe ñimmo woro kono dron wol se borinole wol se mi yalon ko wala ji jama wol kono ye luwal mi yalon ko wala ye bali kanyim place soto wala ila luwal ti e kamin kili section 422A mi yalon ko wolon 4280 wolle bali 42.2A wolle bali ka mi yalon ko wolom ni place ni wolom jama ñinul kono dulal bi jele mi yalon ko wolom ñin tolna ñin tundol to imam mo soto je mi yalon ko ne a khayma mol min sonta puritol yelo wolom mo keme fulati wala mo wuli fulati mo keme fula mi yalon ko wolle sonta wala comme luwaya yitandi ñami ba fa nan ñin mi yalon ko wolle wolle londi luwal min yalon ko ibe sujirin wo luwal la wala mi yalon ko wolom section 46-180 wala ñi mo londi woto Uncle Malik ñing ko mayata Uncle Malik absolutely it is important like we indicate regardless of our passion regardless of our faith the laws are the supreme and the law is not common sense. Yeah, absolutely so. And what is there in the making right now is time against the odds. Because we have already got the 6 aspirants that will be starting their campaign on Tuesday. And we have about how many? 16, 15 of them. Yep. Who might be ganging together and say we're going to make one block and we're all going to the Supreme Court. Now, will the Supreme Court be able to entertain all of that? Because I am for sure that Mai has said it, Citizen Alliance will follow suit. It's not a matter of May, they will follow suit because I think they are a party that will. We are going to be very, very busy starting from now. Any political party that wishes to engage our services, our tariffs are out. We are going to send to the IEC our tariffs to cover your campaigns. And of course, if you have messages to send to your militants and to people out there, we are open. We can broadcast at a fee, by the way, at a cost, because it is a private organization. Absolutely. Okay, we will run political broadcasts for anybody who wants to do so. So that's it. Star TV and Star Radio open to all political parties. Come on board, bring your money. This is money time. This is the time when people make money as well. Institutions like the media, this is our time to make some money. So we're going to open up
to all political parties who want to engage our services in the campaign period, we are at your disposal. Out of 23, 6 qualified, 17 actually not qualified. Challenging. It was the least expected. Yes. But this is the Gambia. But it makes the work of the IEC Easier. easy. And the work Very of also easy. media houses Yes, easier. very easy, Because very easy. if not to actually produce coverage Oh my for God. 23 candidates, it actually was going to be very, very, very challenging. Absolutely. Some people will not be covered. Saidou naka nga ko jàngatee ñaar fukk ak ñetti candidat ñoom ñoo dugaloon li nga xamante ne moom mooy seen kayit mu jeex nga xam ne moom mooy démba tey ñu gis li nga xamante ne moom mooy juróom benn rek ñoom ñoo qualify li nga xamante ne moom mooy fukk ak juróom ñaar ñi ñëpp qualify wi Oncle Malick wax na ko léegi ni si kaalamay angale dafa yombal li nga xamante ne moom mooy liggéey IEC loolu benn la ba ñaareel bi tamit mooy ne dina yombal li nga xamante ne moom mooy liggéey taskati xibaar yi waaye ndax séntu woon nga lii nii out of 23 ne 6 rek mooy qualify. waaw jërëjëf Kawsu su ko defee rek pour mu leer mooy ne juróom benn ci ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo bokk ci nomination si ñoom ñoo jàll pour jongante ci December presidential election si man lii is not a surprise to me bettut ma ndax xam naa ne most of these candidates yi nga xamante ne nii ñu ngi doon fexe pour bokk ci ñi nga xamante ne ñoom la ñuy nominate pour ñu bokk ci December presidential election si dina am li nga xamante ne dinañ ci am jafe-jafe ndax dafa am ay requirements maanaam dafa am ay mbir yi nga xamante ne rek moom la IEC di laaj buñ ne ay mbir yu IEC di laaj nag nekkut na IEC ñoom ñoo koy laaj waaye dafa am luwaay yi nga xamante ne ñoo tënk IEC te ci luwaay yooyu la IEC sukkandeku pour laajte candidates yi nga xamante ne ñoo bëgg a bokk ci presidential election yi ndax mënoon nañ koo def an open thing ñu def ko mu open kenn ku ne bu amee yéene bi mu dem pour nekk candidate waaye boo gisee mu am ay sarta yi nga xamante ne moom lañ ci teg lii lañ ci namoon pour ñu seet ñi nga xamante ne ñoom ñoo qualify ak ñu qualify tut te da ngaa gis ne most of these candidates Kawsu li leen lor mooy section 42 subsection 2 paragraphe A mooy li nga xamante ne moom la ñuy laaj ci voter registration bi ñi nga xamante ne ñoo bindu jot seen voters card yi pour bokk ci December presidential election yi mooy ñuy fal di folli da ngay gis ne bu fekkoon ne IEC dañ ne 5000 voters loolu mun nga koo lijjanti waaye dañ ci teg ne ci area bu nekk war nga faa jëlee 200 voters card minimum kon loolu lim firndeel mooy presidential election la nekkut local government election nekkut parliamentary election da ngay laajte réew mi segam da ngay laajte réew mi nag réew mi ñëpp nañ pour nga nekk candidate pour laajte réew mi ñu gis ne nag ñu bari ci ñoom foofu lañ félee loolu moo waral IEC ñu disqualify leen I am very disappointed with some of these political parties yi nga xamante ne ni yàgg nañoo establish seen bopp ci biir réew mi bu fekkee ne yow political party nga bi nga xamante ne yàgg ngaa bindu ci réew mi ñu dem ba toll ci waajtaayi nomination nga dem ba IEC déposit sa ay kayit pour ñu nominate la ñu gis ne mataluloo li nga xamante ne moom la IEC di sàkku ci ay voter registration pour nga war a mun a bokk ci candidate si loolu dafa doon loo xamante ne li muy firndeel mooy candidate si bari nañ Gambien si yàgg nañ koo joytu ne tamit political parties yu bindu ci réew mi bari nañ waaye fii lañ doon xaaree gaay ndax fii la ñoo xamee ñu serious ak ñu seriousut Essa Faal il faut que ñu congratulate ko li ko waral mooy yàggut a feeñal boppam ne pare na pour bokk ci jongante yi mu di élection yi waaye dañuy gis ne IEC li ñuy laajte yëpp ñoom matal nañ ko li ci gën a am solo ak lu tax sax ñu disqualify most of these candidates mooy li nga xamante ne moo nekk section 42 subsection 2 ak paragraphe A bi te boobu moom matal na ko kon li ñuy wax mooy ngàcce njaaraama ndax yaakaar naa ne moom moo nekk benn independent candidate bi nga xamante ne bokk na ci ñuy jongante ci December presidential election yi bu loolu weesoo ñeneen ñi ñëpp ay political party moom moo leen boot ci biir réew mi kon li Oncle Malick Jones wax sànqa loolu dina am ndax sax balaa IEC di declare gis nañ some of these candidates ñu dem ñu endorse ndax yaakaar naa ne am na ñu dem sax endorse président Adama Barrow pour ànd ak moom ci December presidential election yi expect many more to come ndax ñu bari ñi nga xamante ne léegi qualified they have only one option mooy pour ñu dem boole seen doole ci benn candidate bi nga two options la good am nañ right pour dem court waaye ndax am nañ waxtu pour dem ci court si jël décision IEC amuñ time itinéraire bi léegi tey mu génn ñu wax ku nekk sa campagne bi nu muy demee ci biir réew mi waxtu boobu moom lañ amatut xam nga di fact of the matter mooy bu fekkoon ne dañ la disqualify based on ne yow
amuloo kayit bi nga xamante ne moom la ñuy laajte ci réew mi te yow yaakaar nga ne kayit bi am nga ko waaye dañ la disqualifié based on ne li ñuy sakku ci ay voter registration yow indiwuloo ko loolu yaakaar naa ne failure bi ci candidate si la ndax li gën a óor mooy bu fekkee ne wax nañ ne indil 5000 voters registration yow fexeel indi 10000 soo mënee sax indil 20000. waaw amul over soo mënee sax indil 50000 gis nga mbooloo bu ñuy yóbbu IEC pour nomination lan moo tax mbooloo mu mel noonu mënuñ ko boole ci seen kayit yi pour mu doon li nga xamante ne moo leen di nominate ndax loolu moo gën a am solo mbooloo mi nga xamante ne moom la ñuy feeñal foofa ci IEC loolu moo waral most of these candidates tey disqualified nañ leen based on that law. Uncle Malik, 26% of the total candidates are the only ones that are qualified. Absolutely challenging. 74 almost, that is 73.9% didn't qualify. It's amazing. What would actually this indicate to our electoral process? More specifically, if their voters decided not to vote, what can we be expecting come December 4th? I think we have gone over the hurdle and we have taken cognizance of the fact that these are all newcomers in the political gymnastics of this country, if you can call it that way, okay? They will not constitute 15% of the electorate. ñoo ko déggandoor ñu ngi ñoo wan ne waxtu mu ngi ñoo xala xooj xam naa dinañ delloo kàddu yi ci Uncle Malik pour ñu war a mun a waajal li nga xam ne moom mooy tàggatoo bi. Thank you so much. Like I said, our doors are open to the to the 5 political parties and 1 independent. This is Star TV, Star Radio. Competent analysts, competent election monitors are here. We will help you all out. We are on satellite and of course on the network, and of course on Star FM Radio as well. So our doors are open. I just send anybody who wants to come to Star TV. We're inviting all political parties in and out to direct. So that's the top of Samir. On that note, thank you to you, Council. You've been very instrumental, and of course, Mr. Kamara, Seydou Kamara, and of course, Sarah Kamara, the team of Mr. Ba and Rohimbai, the camera lady in the studio, Fatou Bayo, the camera lady on the ground, Lamin Benga, Basiru Salah. What is the other name again? Basiru, can you pronounce that name? Yeah, Aliu Tunkara. You have Maria Madem Omar Tunkara, Mr. Ba Mohammed Lamin, Mashallah. You have Mbai. Absolutely, the whole team, yeah, they had actually done well. But like Uncle Malik said, no other place. Election night with Uncle Malik is just an icon in the Gambia. Only that. Election night with Uncle Malik is just something else. Don't miss it. And then Uncle Malik will be at Star FM and Star TV, nowhere else. So if you really want to see the actual icon of election process in the Gambia, you can view Uncle Malik on the election night here at Star TV. Jërëjëf Uncle Malik bu baax a baax delloo nañ la kàddu yi ñu jaajëfal ki nga xam ne moom mooy suñ Saïdou Camara suñ naataango bi. Thank you very much, viewers, and of course we would like to take our leave. We'll continue, of course, bringing you our coverage of the electoral process until the day when the results are announced and a president is declared for the Republic of the Gambia. On that note, have a good evening and bye-bye.